ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਟ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯੂਐਸ ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1109 ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੌਰਾਨ 14 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਯੂਐਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਗਏ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਯਮਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਗਦੌੜ ਮਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਖਬਰ ਯਮਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 78 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 78 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੰਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੂਥੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਦੜ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦੇ ਚਿল্ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $2000 ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ $400 ਅਮਰੀਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। You got to choose the right fights. And if there's one thing I hope folks across this country recognize and take away from what you're doing here in Minnesota is it's amazing what you can accomplish when you stop complaining about corporations going woke and start giving a damn about real people and real lives. It's not that hard. It's not that hard. So I'm just here today. Let's keep choosing the right fights. Let's keep going to bat on behalf of regular Minnesotans. And let's keep making Minnesota the best place to have that family. That's what this year's budget and discussion is all about. The plan that we've put forward is starting to work on how do we make life more affordable for people. It focuses on families who need it the most. A nation-leading child tax credit would put billions of dollars back into the hands of the people who need it the most. If we did nothing else this legislative session, that would reduce child poverty by 25%. And this moral imperative or the right thing to do
It's a critical piece of the plan to improve our schools and ready our economy for the future. And that's just the start of what we can do for Minnesota families. Our plan would send a portion of the surplus right back to Minnesotans in the form of a check so that they can pay for everything from gas and groceries to summer camp and college tuition as they see fit. Meanwhile, let's just go ahead and make it a lot easier for parents to find and pay for great daycare. Our plan would give 150,000 Minnesota households thousands of dollars each to help pay for that child care. And to make sure there's enough spots for everybody's children, we're going to make it easier to start a child care business. And we're going to give the professionals who care for our children at that critical stage a long overdue pay raise. ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। They've said that the best way to grow the economy is from the top down, trickle down economics. Well, growing up, I didn't see a whole hell of a lot trickle down in our 3-bedroom house with 4 kids at my dad's kitchen table. You know what? Trickle down didn't work for us, and it didn't work for a long time. And by the way, it's not just what's been the MAGA Republicans. For the last 3-4 decades, we've been losing ground. And, you know, and it's hollowed out the middle class. You know, rewarding wealth, not work. Rewarding companies moving overseas because they get cheaper labor. Look at all. A lot of you know, and maybe you come from neighborhoods and small towns, or like Scranton, Pennsylvania, where I came from, or Claymont, Delaware, where I came from, where there used to be a lot of pride because we had business, we had factories that were working and operating. In Scranton and Claymont, there were 4,500 steelworkers. There's none today. And not only do you lose the jobs, you lose a sense of pride. You lose a sense of who you are. You begin to wonder, does anybody see me? I mean it sincerely. Those of you from the Midwest, travel through the Midwest. The towns where they had a factory employing 600-800 people. You lose it, and you lose everything. A lot of people get this. How many of your friends you know of around the country who've had this conversation? Their son or daughter finishes their education in high school and comes to mom and dad and says, "Mom, I can't stay. There's no work. I got to move. I got to leave." Why these jobs go overseas? Because with cheap labor, rather than making the product here in America, we made it overseas, leading to wider economic inequity. And along the way, losing something else, as I said, pride. Literally pride. It matters. My dad never went to college. My dad was a decent, honorable man, busted his neck. But here's my dad. He would talk about, you know, everybody deserves to be treated with dignity, with recognizing their self-worth. And I mean it sincerely. It's not a joke. This is something I feel in my gut, not just my heart. ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। DeSantis is trying to be a less chaotic Donald Trump. He has taken up the culture wars with a lot of gusto and gone after this. And by the way, we should point out, Alex, that the law that was passed was a typical culture war trying to address a problem that didn't exist. There were not teachers in K-3 talking to their students about sexual orientation. That wasn't occurring. It was just one of those false flags that Republicans put up around culture wars to try to get the base all revved up. So the thing that has happened to DeSantis is he was going to be the less chaotic, Harvard-educated Donald Trump. Turns out, and supposedly smarter than Trump. Turns out not so much. He has made so many blunders in the last 3 months, and we can go through them. There's a number of them. But I think at the top of the list is the fight with Disney. I mean, here's a beloved entity in the United States of America, uniquely American,
Mickey Mouse and Star Wars and Toy Story and all the things that my grandchildren love. He goes after them. And what is his goal here? What is he trying to do? What is victory for him? Driving them out of the state? Drying up the most important source of jobs in Florida, and not to say anything about the economic activity that is generated at the properties in Disney. There is no victory here for him against Disney. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।